Good morning, students. In the last class, we were discussing about the acidic nature or acidic property of alcohols and phenols. See, in that already we have seen that phenols are more acidic than water and water is more acidic than alcohol. Is it right? Now, today let us see the effect of substituent group on the acidic strength of phenols. Effect of substituent group on acidic strength of phenols. Effect of substituent group on acidic strength of phenols. See, here we are going to have two types of substituent groups. One is electron releasing substituent group, another one is electron withdrawing substituent group. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಕೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಕೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ effect of electron releasing group. Effect of electron releasing group or electron donating group. See, these electron releasing groups or electron donating groups decrease the acidic strength of phenols because they are going to increase the charge density on the phenoxide ion. When electron charge density increases, their acidic strength decreases. See, the electron releasing or you may write donating groups decrease the acidic strength of phenol. It is because ಯಾಕಂದ್ರೆ it is because these groups increase electron charge density on oxygen atom of
phenoxide ion, and thereby ಅದರಿಂದಾಗಿ thereby destabilize it ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ acidic strength ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. So this is what, this is how the effect of electron releasing group or electron donating group is on the acidic strength of phenol. See, for example, if we take see how the electron releasing groups increase charge density on phenoxide ion. See, let me take phenol with or phenoxide ion. This is phenoxide ion, and now let me here have electron donating group or electron releasing group. Usually alkyl groups are electron donating groups. So what will happen when the electron is released here? So it will get shifted over here. See, thereby O minus and here negative charge. See, it is actually like this. So what will happen? Electron charge density will be increased on what? On this the oxygen atom. Thereby what will happen? The phenoxide ion will get destabilized, and thereby its acidic strength decreases. Is it right? Now, second one, if you come to effect of electron withdrawing group. See, the electron withdrawing group, groups increase the acidic strength of phenols. It is because see, these groups decrease electron
ಡೆನ್ಸಿಟಿ, charge density, electron charge density on oxygen atom of phenoxide ion and thereby stabilize it. ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನದ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಐತಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಕೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೈತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ orthonitrophenol, suppose if you take orthonitrophenol, see, note, this is oxygen atom, this is NO2 group, N double bond O, and here dative bond oxygen. Right? See, ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಂದ್ರ ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಕೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗಾಕ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ. ಈಗೇನಾಯ್ತು ಇದು ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐತಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಇದು ಎನ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ಓ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಕೈತ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಜೀನ್. ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐತಿ ಹೌದಾ. ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೌದಾ. ಇದು ಡೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಹೌದಾ. ಇದರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಂಜೀನ್ ರಿಂಗ್ ಹೌದಾ. ವಿತ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಏನು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂತು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಕ್ಯೂ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತಂದ್ರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ಏನಪ್ಪಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ ಅವಾಗ ಅದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೈತಿ.
ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಈ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಅರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಕತಿ, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಕತಿ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ KA and PKA. See, KA and PKA values. What is KA and PKA value? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first let me write Ka for the formation of phenoxide ion, for the formation of phenoxide ion, and how that Ka value is related to acidic strength, and what is pK value, and how we are related to the acidic strength of phenol as well as substituted phenol. Is it right? See, let us note it. Note phenol. This is phenol. Is it right? Let me write in this fashion OH. Okay? See, now we have to write down this equilibrium, because it is a weak acid. Phenol is a weak acid. Now the formation of phenoxide ion, formation of phenoxide ion, O minus plus H plus H plus. Okay? See, ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ for this above equilibrium what we can do, we can write equilibrium constant in terms of Ka, in terms of Ka. acid ಇತ್ತಂದ್ರೆ so equilibrium constant for the weak acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is Ka. Now this phenoxide ion, concentration of phenoxide ion, ಆಯ್ತಾ? TH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್, PHO ಮೈನಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ into concentration of H plus ion into concentration of H plus ion divided by concentration of pH. pH means phenol. Yeah, pH means phenol. So Ka value ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, acidic strength ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. See, higher the Ka value, more will be the acidic strength. More will be the acidic strength. Is it right? See, now let us come to pKa. pKa, how it is given? pKa is negative log to the base 10 of Ka, to the base 10 of Ka. So here smaller the pKa, more will be the acidic strength. Is it right? This you have to remember. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ acidic strength is directly proportional to Ka. Ka ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ acidic strength ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, Ka ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ acidic strength ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು in terms of pK ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ acidic strength is inversely proportional to pKa. What do you mean by this one? ಹಂಗಂದ್ರೆ
ಪಿ ಕೆ ಎ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಪಿ ಕೆ ಎ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೈತಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ these the pKa values for phenols and substituted phenol along with ethanol. See, pKa values for phenol and substituted phenol. Thereby what we can do? So we can compare which is more acidic or less acidic. Is it right? See here. First let me make the table and thereafter let us have the comparison of acidic strengths of these phenols. See. Here pKa values of phenols and ethanol. Is it right? See, let me make the table. Here it is compound, and these are the pKa values. See, first one, orthonitrophenol. Its pKa value is 7.2. Then metanitrophenol. Its pKa value is 8.3. Then paranitrophenol. Its pKa value is 7.1. Then phenol itself. Its pKa value is 10.0. Then orthocresol, metacresol, paracresol. orthocresol ಆಗಲೇ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಫಿನಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ CS3 ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಕ್ರೆಸಾಲ್. ಸಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10.2. Then metacresol 10.1. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಸಾಲ್ ಇದೆಷ್ಟು? ಅಗೇನ್ 10.2. Is it right? The last one, ethanol ಬಂದಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ethanol, the pKa value is 15.0. Is it right? See, this is what we are going to have, the different values of pKa for nitrophenols and cresols. ಇದರೊಳಗ ಈಗೇನು ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಟೇಬಲ್ದಾಗ ಇವೇನು ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಸಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇದರೊಳಗ ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದರದ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಮೋರ್ ಎಸಿಡಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ, acidic strength is inversely proportional to pKa. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ ಅಂತಂದಾಗ acidic strength ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದರದ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ paranitrophenol with lower value of pKa value is more acidic. ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗ ಲೆಸ್ acidic ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ethanol
ವಿತ್ pK ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50. ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10.21 ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಆರ್ಥೋಕ್ರಿಸಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಕ್ರಿಸಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ acidic. Is it right? So this is how. So in the examination you will be given pKa values and you are asked to arrange the given compounds either in the increasing order or in the decreasing order. Is it right? So remaining thing we will see in the next class. Thank you.